Diplomatie, un nouvel ambassadeur du Danemark. Le nouvel ambassadeur de Danemark a présenté aujourd'hui les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères en marge de la rencontre qu'il a eue avec le ministre Piero Razonarve. Son Excellence Monsieur René Rosaché Dinesen, nouvel ambassadeur de Danemark à Madagascar, a souligné qu'il présentera les lettres de créance au président de la transition demain. Cela témoigne de l'intensification de la relation économique et politique entre les deux pays, a-t-il déclaré. My first visit to Madagascar, so that is really an honor. I was just received by the foreign minister, and as you know, I will present my letters of credentials from the Queen of Denmark to the President of the High Transition Authority tomorrow. So only tomorrow I will formally assume my role as an ambassador here to Madagascar. And you know, for all ambassadors, the basic role is to strengthen your relations economically and politically between the two countries. That is also my role. What we are doing currently is to support the Madagascar authorities in carrying out the roadmap, the 2011 roadmap, which is really an important process and document. So helping the Madagascar authorities towards carrying out free and fair elections in July, September, October, that is really our primary focus now. And Denmark is, as you know, a member of the European Union, and the European Union is the biggest supporter of the election process and the preparations for the elections. So we will pay approximately 15 million euros, that is 30% of the cost, in helping carrying out the preparations and conducting the elections. Very important. Il n'a pas manqué de préciser que Danemark soutient la feuille de route de sortie de crise de Madagascar et la tenue des élections prévues se tenir cette année. L'Union européenne, dont fait partie le Danemark, a d'ailleurs apporté une contribution importante au PACEM, qui se chiffre à 15 millions de dollars, soit près du tiers du budget requis pour les élections.